Bären. That's it, beer. Beer. Ja, ja. Ben, dat This is is in beer kloft. also. En, wat zegt u? Ben, dat is in kloft. Die been die vlucht. Die vlucht, die kan ook oftast bieten. Ik heb eerst, ben eerst beten worden bij been. Ik heb twisted been. Ik ben Budapest. Oh, Donald. Oh, Hello there, Don. Here's a Got chair a for chair you. set up for you. how nice. Oké. Je reden van been, dat is wat been zijn. Beer. Dit is een been. Beer. First one. Okay, done. This is also been. Dit is één been en twee been. Oh, yeah. That's a Yeah. beer been. But ben are also the Okay, next word is vlees. Vlees. Ja. Aber wegen, die noticen dat ook, je ziet dat er zit niet zeer veel vlees in de rum als je aan terug. Nee, dat was Ik heb die al doodmoed. Wat is ze zeggen? Ik heb die al Oh, doodmoed. ja, was dat? Ja, met een vleeswater. Ik weet niet voor hem, maar daar zijn niet zoveel vleien. Maar en ik weet dat zover, ik heb gedacht dat we hier meer mosquito's met al dat regen, maar daar zit niet veel. How about we do Let's do bij opnemen. de paard schaffen dan? Bij de paard zijn daar vlingeren. Daar zijn wat, but they have fly masks, or they have fly traps up that they hang up. Ja. Und ist nicht schlimm. Neas mit Neas en Costa, Johan terug. Ik weet niet of dat goed is of dat slecht is. Die men die vliegen hebben zodat die vuil die kunnen niet fretten. Oh, daar zijn barnswallows in Schien. Und wenn ich spreche das Mess und die Ming und all die anderen Insects auf sind rum, da sind 8, 9 Teilen barnswallows, ja, wo ich Oh. sind mit Tractors. Ja. Und wenn ich mal lawn, die sind auch all da. Und weißt du, barnswallows ist Schwan. Ich kann Schwan? nur den Okay. Schwan wissen. Zo. Der Schwan. Oh, okay. Goed. Nou, dat is een vlees. Ik heb dit in geen plan zien kunnen. Ik heb een dictionary gekeken, ik heb ook meer een cellphone gekeken. Maar ik heb geen woord voor cicada vinden, wat als hemp anhört. Wat mij maar immer zegt, wie hast du dat? Dat zijn hempen. Hemp. Maybe they're not in Nee. Europe. Zeg maar eens. Hempen. Ham? Hemp. Ham. I Yeah, don't him. hear that. Yeah, never Martha, heard. maybe they worked in Europe. I think they were, because there's a dictionary. The dictionary had Vera, but it's in yes, him. Okay. Is that on a board? On the crate, of course. Well, curd. Kruidbeen. Oh. Beat Yeah. krikker, Frog beat legs. boterham. Kruidbeen. Lures. Lies. Lures. Oh, dat Oh, maakt me God. wat kribbelweeg, dat Ja. hemd door. Lies, lies, okay. Has wit powder over curry. Oh ja, Oh ja, we kregen die lies efter? oh ja. Oh, ik heb het net Und da sind die Anafleien in den spät Sommer, das was they call a heel fly, und dat fliegt bit, Erotia bit voort, und die Eier gehen rauf, und dann auch in Winter, they kriegen kleine bumps on their back. Aan je nikker. No. I gotta do this in English. They travel up through the system. They come up and erupt on their backbone that they get little bumps about this high and about that big. A little larva come out. Heter dat too. Okay, not that I know of. Horses get botflies that are on their chest, but cows get those heel flies. Lies, dat is lies dat is vleem. They're called heel flies. Oké. Nou, dan een melkkoel. Heb je dat woord ook? Melkkoel? Nee? They're just wool. Dat is like a miller or a moth. Mm-hmm. Die klein witten. Die zijn klein wit. Klein, maar melkkoel zijn een klein beetje meer bruin. Dat mij maar zegt,
krydde melkolie, vilken som hemma, because I think that is part for the som. That is another form of som. Moth, you mean. Ja, Moth, mhm. yeah. En det ook niet teak that is wool. Wood, Ja. yeah. Ja, Dat cedar chestnut. ja. Ik heb een groep. Du har, ja, det var det siger du til at stå melkolie. Okay, den er det er sådan en moktes myg. Nee. Fem myg. Myk. Har du myggen, June, ved dit hus? Ik klim grå myk. Men se min liten dog. Oh. Und me als jong. En in a cup. En is like kindvest. Die is so hell vest. You know what hell is? Jo, jo. I mean, die big knobs on the baby. Oh my. Altså, du har nu kaffe myggen. No. Lassen Sie mal op. Ik ook niet. Hoe sind det alt? Too heat. Und mit dat kühl dat wir hat, wenn dat is warm best. Ik denk dat het ook wat doen met die eier. Als wat? Als veel. Is warm best in winter. Und dann ist heet worden. Und wir haben das Regen gekriegt. Und dann ist kühl best für 2-3 Wochen. Und das kühl, was sind mit die kleinen Eier, dat die Mingen haben Wat liegen. die doet nog? Ook nog? Oh, geen zin. Myggen. Oké, en dan nou moes. Oh ja. Ik wil geen moes in het huis hebben. Yeah. Oké, en dan nou de. Pismira. We doen meer als één moes heeft dat de muurs. Yeah. Muurs, oké. Pismeer, ja. Und weißt du, da ist ein Englisch Wort, Pismeer. Yes, pismira. Yeah. It's in the Die kleine crossword puzzles a lot. Oh yes, uh-huh. Dat heeft ik niet, zie je aan. Und die sind nicht Ski an, du so. Und het gedaan met, ik denk dat zijn Peanuts. fake kinds of this Pismeer und wat er van loten als een, wat hinsicht, wat das Piss ist. Okay. Und dann noch die Pierrots. Yeah. Weißt du, was ein Pierrots ist? Oh ja, en als het koud. Oh ja. Und der dat nemen. En met die fishing pole, I'd go out back. No, and then night crawlers. What do you call night crawlers? Used to go out after it gets dark at night. You get the night crawlers. Well, are night crawlers earthworms? They're think They so. were they're earthworms and they're worms. grandpa worms. I mean, Yeah, it's a grandpa. Okay, und dann noch eine Rat. Die Ratten sieht einer mehr in der Stadt, denke ich. Ja, die sind die, ja. In Ik heb er maar Schulen so, kann man when we have that huiskuk, ik heb dat, ik heb zo'n bang voor ratten from the Sheehan or the Oh, okay. no. I never saw one. Yeah, oh, really? No, I think I almost hit one on the road. Where was I? Like, at Plaza Drive. I was going down Plaza Drive and Ina is there. 30? By the creek, you know. Oh ja. Oké, ik weet dat er in een stad wanneer jij daar ziet in een dodelijke We hebben die al plaats in Schien, dat hinast Schien, wo dat over is al west. Oh. Dat is cafeteria voor die dingen west. Und wenn wir haben dat grain bin, voor when Sanborn Milling had dat vooral rukbloos in de Schien. Yeah. Oh joh, daar zijn domme, Robert is er even met 22 komen en het afschieten. Oh ja, het schotten. Maar ik heb dat grain bin, die hinschien, dat is metal. En ik heb dat doet en hebben dat binnen had in schien. Dat is een veerrad en dat is boos me voor. Die ratten? Ja, because dat die ratten zijn twee zien. En die ratten zijn daar in de dirtbest. En dan krijg je lekker en hem dat over daarin trekt. Nou, die men nog vreten, man. Oké, roepen. Roepen. Dat is te roepen? Wir müssen was roepen, ne, wat
Tomatoes auch, die sind Oh, so einen dicken West. Oh, ja. Rufen man Tomatoes. hellgrün, man. Ja, ja. Oh, das ist Ja. so. Die groot sind groot. Grün. Ja. 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 Oh, okay. Das Roep ja. caterpillars. Nou, in Japan een dag ben ik boeten geweest en heb bij mij huis door alles deed en onkruid uittrekt en wij weet shrubs trimmed. En toen ben ik naar huis gegaan met ijs heb ik noticed ik heb rash gehad over een ganze körper. En toen ik heb niet wist wat te doen, ik heb een shower genomen, ik heb allerhand. Und ich weiß nicht, ob ich Calamine Lotion hat. Anyway, ich denke, ich bin even naar Doktor gegaan. Maar toen nachher hat die Landlord, is een oude farmer was, und die hat mir gesagt, dat kommt von den Camelliabüschen, dat sind die Rupen an Camelliabusch, die haben klein Haar, viel klein Haar, und die Haaren haben Poison an. Okay. Ik heb gewoon een roepen aanvoot, Ja, aber die Haare sind all over, weißt du, bei einer susceptible, huh? Die müssen, wenn du nicht zu den Routen kommst, dann kriegst du eine rash all over. Das ist awful. Ja, okay. Schneck. Snack, ja, snail. Our Corming aunt married, her married name was Schneck. Yeah, Esther. Ja. Esther's husband was Schneck. Yeah, that's Ja, right. dat is ook zo. Ik heb immer gedacht, Schnecken wären seashells, but da ist ein anderes Wort in dictionary for that. Okay, there's a spen. Spens sind all over, denke ich. Mhm. Okay, und Spendenwehr. Yes. Und ich habe erst lest, du sollst nicht die Spendenwehr wegmachen, weil du Guten sehen, da ist, because the fail will dat Spendenwehr all haben für ihr Nest. Mhm. Ja, so, Die hummingbirds, ik denk klakken die voor, das because ik weet dat Sylvia had een hummingbird nest in dat één boom bij haar huis. En dat nest is, you know, maybe zo Was groot. klein. Klein. und viel Spendenwehr mit. Mhm. Okay. Next one is Wesp. Nee, ja, Wasp. Wesp. Ich sehe die nicht sehr oft, aber da sind Wespen rum, denke ich. Mhm. Okay, und Worm, allerhand Worm. Okay. Ich kann nie von any anderen. Ich habe zweimal wieder auf den Zettel geschrieben und ich kann die Zettel nicht finden. Die sind someplace nicht gut. So habe ich mis dit is het drittmal dat ik de list heb opgeschreven. Zo. Oké. Ik hoop niet dat die hier verdreumen. Die don't. I hope they don't dream about this. Slang had dat. Oh, dat er. Dat er gewoon, hè? Slang, Ja. ja. Dat hier voor anderen dingen doen, die hier in gewoon schaffen, dat is echt niet. Ik weet, ik heb als een ladybug opgekeken en anderen, maar ik heb cricket, ik heb geen woorden kunnen vinden, ik heb een Plattdeutsch hier. Dat zijn Hoogduits woorden. Oh, a firefly. Oh, ik heb wat zeggen. Dat is in Plattdeutsch? Deze doet nu. Ik heb 2 of 3 in mijn huis. Ja. Los is 2 of 3. Dat ik heb zeggen. Ik heb nog anders gezien, maar dat worried Ik ook me. niet, ik heb ze niet gezien. Oh. Oké. Bat. Wat- A bat. Ja, en wat is een bat in? Met In Hoogduits is vledermaus. oh, vledermaus, ja. Ja. Vledermouse is a bat. Ja, Ja. vledermaus. Flying mouse, yeah. Vledermaus? Denk je dat in Hoogduits? Vledermoes. We have never bats had. Ze zijn veel in Kirkfest. Ja. Daar zijn dan al 10 jaar terug. Wie een mens had, dat is in august. They're protected species in New York State. In august, daar zijn 3 weken dat die kunnen wat doen, dat die hebben geen trouble met afkorten. Dat they can make your building bat-proof. En hij had gezegd, oké, ik geef van die guarantee game voor niet meer dan 3 of 4 jaar, because
die brauchen ein Kleinloch, kein groß, Ja, als groot als mijn Noel, zo groot. und die kunnen er drin komen. Und da ist ein Mensch, dat hat een box über Kirchen over the altar. Yep. Boeken Ours too. voor dat is je boot, dat die been kunnen rondkomen, wat niet terugrennen, and he had an other parts where he wants the bees to move into. And Pastor denkt dat schafft, but he had seen dat het aan het zietpad kurt, dat is een klein loch, waar he had 2 of 3 beens erin gaan. En ik heb hem gezegd, as long as dat kurt staat, so wat immer beens zijn, because Been they or like flutter it. been? Ben. Been or flutter? Mhm. Bats or bees? Bats. Been, What? bees. Been, okay. Oh, see, our church had trouble with that. And then my son had it, how many years, about 4 years ago? And they cost him, I think it was $2,000 to have them removed. Ooh, And fatos. they came back. Oh yeah, they're a And I protected forget species, our you gotta be church careful how you do has it in had New York. bats removed. Oh, St. Peter's had, See, And they were protected when they were. and I mean, they covered the altar because Oh, really? they Oh. make Yeah, them up. the whole bell tower has super really small mesh, mesh. thank you. Mesh wire put all around it so they can't get in. Because I remember Joel was trustee at the time and he was telling us that that was the only way they could do it. And I know that Pastor and Mr. B stood outside the back of church at night and would count, and after 200 they stopped counting. Ooh. But they never had trouble back there with mosquitoes. They could have picnics and everything back there, and there were never bugs. They cleaned No, them all dat is out. passeerd in Kirk. Hebben ze... But yeah, they were in My man church. he was elder, Uh-huh. and he always opened the church. And there was a bat laying there, knocked Dead. out or whatever. And he put it in a bag, and then 2 older ladies came in and were talking to him, and the bag was moving like this. He didn't want to say anything about the bat being in there, but they were in there, they were And in every there. once in a while, the blades would catch them during the week. yeah. And then- that got to be, if they got hit on a Monday or Tuesday, Yeah. and Remember nobody went into Pastor church Greek until was there Saturday. once? And there was a bat while he was preaching or praying, and it was flying around and people Oh, were scary. dodging it. Yeah, yeah. Was that when, the time Brienne was the acolyte? I don't know. Cause I know Brienne was acolyte once and there was one going back and forth. And I kidded Brienne, I said, what did you do? She goes, I just held onto the book and closed my eyes. Well, I know Pastor Greek would minister it. And Rodney caught it in the back of church, no, this is afterwards. Rodney caught it, I think, with the broom in the back of church. And, yeah, Well, there's an opera called Die Fledermaus. Yeah. yeah, I remember that So one. that's a good way to remember what it Yeah. and for Plattdeutsch, I'm not sure what it is. How about a Okay. beetle? Shall we go on to flowers? What'd you Blimmer? say? Oh, sorry. What would a beetle be in Plattdeutsch? Beetle? Yeah, or a roach. Or a roach. I Beetle, have no beetle. idea what a beetle is. Hmm. There's probably so many different kinds. And I saw the word beetle in High German, but it wasn't familiar to me, so I didn't really write it down. Okay. Beetle. But worms are verm. Mm, Okay, so here we go. You can see these all the Should way I hold as this for you you? go home. Okay, yeah, put that over there. As you drive home, you can nie all das Blimmer sehen und you Ja. can identify them, right? Mist upp passen wel förra. Ja. För ni får in Grom or what? Yeah. Okay. Peony. Peonies, ja, vad är det? I don't know. Spion. What is peony? Spion. Spion? Ja, Ja. spion. Spion. What's the name? Ja, because Okay. Und das ist selbe in Deutsch als in Blame English. it, Ja. blame. It's an iris, but Iris, ja, okay. What is in ditch? What is that? The iris.
Ja, wat is er dan? Dat Duits? meint, in Duits is het ook Iris. Oh, Iris. Ja, ik leuk. Rose. Wat zegt u? Rose. Oh, Roas, ja. Dit is Roas. 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 Okay. Dit is E-Roos en dit zijn dan ook Roses. Rozen? Rozen. Rozen, ja. Roos of rozen. Ro- ro- En dit is roll, een roll those R's. Iris. Lily. in Portugues. Lilch. Lilish? Lilch. En dan dit zijn Lils, ja. Lillian. As Lillian. Lillian Du Bois. Lillian. I never thought of that actually. Sure. Lilch en Lily. Lillian. Lillian. En dit is een Oosterlilch. En die komt van Okinawa, weet je dat? Nee. Ja. Hoe zal het lezen? Dat is waar ze eerst herkomen. Ja. Wie hebben die had in dat klein beerboom in Michigan. Jan Trick, die hebben 3 of 4 rijen had dat pa zegt dat deze hem afsnijden en dan ook in nu of als in august en grootmoeder en grootgrootmoeder die yellow stemmen eruit trekt Oh, en die zijn er ook naar het Buffalo Market Fest en hem verkauft. En hij had gezegd dat dan in het jaar, Jan West, dat de check is $150 West. And for a check for $150 in the 1930s, that is gold geld West. okay. For the yellow? For the lilies. Oh, for the They lilies. would take a truckload of the lilies up The and they would flowers be or used the for stamens? funerals. No, for the flowers themselves. Oh, Grandma and great grandma would use tweezers and would put the yellow, Oh. pull the Pull it stamens out, out, yeah. and then take tweezers to wipe off any yellow that still happened to be inside. oh. Okay. Labor intensive work. Yes, yes. Oh, the hydrangea bud. Hydrangeas. En ik denk dat ze gebruiken dat in Duits ook. Hydrangea. Hydrangea. Die zijn zo groot. Nou, nee. Ja. Zo, die zijn nu, er is een fabriek, weet je. Tulip. Tulip. Tulp. Tulp. En twee tulpen. Tulip. Tulpen. Tulpen. Oh, dit is voor Diane. Uh-huh. Oh, geranium. What is it? Geranium. Karanas. Krana. Geraniums. Karanas. Krana. Karanas. Geranium. Ja. Karanas had voor een Maat in kurkop elkaar. in de Hast du dat gezien? Joanne. Ja, Met die geranium, kranen ja. graft neer. Ja. Een kurkop hebben die immer. Oh, want die zit in Cholwest en windowsill. Oh, jo. En Ja. die är med i en bostad för ett par år. Did you? Nej. Oh, Ja, hier in ja. das Haus. Ja. Ja, oh, Det ja. var för det festa. Jo, det Oh, ja. var det stormen. Okej. Vad är Lilac. det? Lilac. Dat is, Oh, lilac. dat is hier ook Fleda. wel. Fleda. Fleda. Ja, niet Fleda pie, maar Fleda bloemen. Ja. Because Fleda pie is Elderberry. elderberry. Okay. Wat is dit nou best? Dit is een single. Vad är det? Dat Ik is weet ook een niet. spion. Was is das? Spion. It's a Oh, spion, een only spion. it's a single. Hier är det. Hier, nee. En de spion dat ik had, dus in jouw deel niet goed door. Ik weet, because ik ben gebied en heb gewoon niet zien. Du ist ron, man är. Roon en witten. En die zijn daar. Ik heb ooit aanhouden sneeuw Ja, gehoord. en dat orange blossom bush. Dat is ook. Yeah, very early. Ik ben al niet aan neer. Ik heb van wat is los I met? think it was a month ago. And it's Okay, usually thank you. in the middle or like Okay. the latter part of June. Wat is We dit? got Petersilie. Oh, petersilie. Petersilie. Parsley. Was is das? Parsley. Okay. Parsley. Petersilie. Ah, okay. Sometimes you just remember one Jo, word. ik like dat petersilie en die salad vanmorgen. Ja. Okay. Dit hier aanschrijven narcissus, but wie zijn daffodils? Ja, I was gonna Oh, say. ja. Ik weet niet of, ik kun
Misschien zijn dat de daffodils of de Wat is narcissus dat in daffodil? dezelfde familie. Could that be because they came from Greece and that's why they call them Narcissus? Because isn't there a Greek god by the name of Narcissus? Nar- It could Narcissus. be, but there's, even in China and in Japan, the word for that flower is the same. It's about the nymph, the water nymph that admires okay. herself in the water. Yeah, narcissus. Okay. The word is, like it's, let me see. Oh. In Japanese, it's suisian. Suisian, water. Suisian. It has to do with the water nymph. Okay. Pansy. That's a, This is all over. Petunia. Petunia. Oh, Yeah. petunia. Dat Ah. is. En ik denk in Hoogduits zingen ze ook petunia. Petunia. Ja, ik weet dat, maar Petunia. ons ma en immer zegt, oh dat zijn zo krachtbaar, al die petunia. Jo, dat heeft mijn ma ook gezegd. Niet grünhuis is Immer. immer vijf planten gehad. Huis is ganz petunias und die andere Huis ist al pansies was. Dat is prachtvol te zien. Groot huis met al pansies, met al die colors. Want du kannst mir nicht sagen, dass aus geen Gott im Himmel, dat het dat niet meer. Nou, mijn ma had immer gezegd, petunis. Petunis. Ja. Oké. Heb je petunis plant? Jo, we hebben wat van. Nou, wat is dit nu? Zinjas? Zinnia. Tante Ellie had helemaal Ik had een denk echt. dat zijn chrysanthemums. Jo, Is dat chrysanthemum? chrysanthemums. Sorry. En dit zijn- Asta. Is it Aster? Dit zijn astan, jo. Asta. Nee, zeg, dat zeg je. Chrysanthemum. Okay. Ja. But Asta. Astan, jo. Die let also schier in Sommer. Sunflower. Zonbloem. Zonbloem. Ik leef dat is wat in. Sunflower. Hast een laat zien waar deze die akka. Dat is wat te zien. Jo, in Cambria. Ja. Oh, ja. Oké. Ja. Jo, maar ik mij uit in Kansas, waar die hebben die voor de farmers en die, waar dat is een akka. Al soms voor dat hier. Dat is voor mij, voor wie veel. Jo. Oh, nou, dit zijn toch. Ik denk dat het een begonia. I don't know. Begonia? Dat kan is niet als zeggen. een African violet. African violet. Ah. I think of Afrikanen. African violet. Oh, ja, close up. Oké. Violet. Ik denk dat die anderen hebben die al had. Maar die hebben, oh, maar zien. Jo, dit hebben die al gehad. Maar zien. Jo, aber ik heb hier een beeld gehad van water lilies. Do you remember that one? It was Mm. mummel. Mama? Jo. Deze zijn ook immer bij de Hyde Park Golf Course. Ja. En dat wordt aan Porter Road. Okay, now this one, oh, not that one. There's the list of the, Maybe it's on the inside. I hope you're not taking pictures of all that. Let's see. Oh, I'm just glad you didn't swear when you dropped them, that would have been on the video. Ik met een kleine vis hebben hier, weet dat gaan hebben. Nee, we müssen niet zoveel willen hebben. Nee, die willen helemaal zeer dat. Nu zegt me maar, how do you say Queen Haseley's in Plattdeutsch? Oh Ooh. boy. Veel rain. Worm. Rum. Veel rain. Yo, wel worm. Very good, Paul. Okay, how about, we have Veel one more. hooibeel. Forget-me-nots. Queen's Angeles, they smell like wild. Forget-me-nots. Oh, okay. Yes. The little blue one. Forget me then. Yeah. Yep, forget me. Dat is niet weg. Vergiss mij niet. Actually, that's Hochdeutsch. Forget me not in Hochdeutsch. How about Forgiss- taking And then, yeah, the little birthday book that you gave me one for my confirmation. There's forget-me-nots on the front. Yeah, and it's called the forget. My mother always talked about the forgiss my need. A bleeding heart. How do you say that in Low German? Blood, blood,
I don't know. Bloemsbloemen? I finally got a couple started by my house. They were about this high this year and they had little flowers on them. Forget-me-nots? Bleeding hearts. Bleeding Oh, bleeding heart. Mm-hmm. Remember mm-hmm, Grandma Anna mm-hmm. had them and they had that and beat, groothoes. Zo moeten woord verzint in Plattdeutsch, aber ich kann mir nicht besinnen, was niemals sagt für die Bleeding, because we have very ook Bleeding Heart Club. How Du about here's na ena, blue Lily. delphinium? Huh? Delphinium. Oh, Delphinium, weet ik, You tell me what that is in German. ik weet niet. Mr. Siri Frohl. Ja, Ja. ja, Siri. Oh no, this one. Okay, how about Lilies of the Valley? Oh, That in teach that said my Glockchen, and I can remember my mother. Say it My- again? My Glockchen means May bells. Or Maybells. But Let's do Lilies that of the they said Valley. gifty. Really? Oh, no. Mr. And Passen the met little die dingen. violets that used to grow wild in the grass. Violet. That little, Yeah, I had a picture here somewhere. I'd pick up before I'd walk to school. I'd pick them, thought I'd take it to school. None Yeah, I have a few in my lawn too, those little purple violets. Yeah. Used to have a lot of them at the farm. Kleva, there's like, Oh. Kleva, da wo, Wo Mhm. is, jo, ik denk hier ook een beeld had, someplace. Yeah. Flavor. Kleva is good for die land, on a Oh, pampa. that is, Dat je rijdt, that's the violets. bent, je rolt hier in de air. And what about a thistle? Dat is Remember diep, that? dat is diebelziebloemen. Diesel. Diesel. Oh, do you Diesel. remember diesel? How about cotton? Huh? Cotton. Klatten, Klatten, ja, van that's another. Prestelius, Yeah. What's cotton? Cotton are those burdocks. burdocks, and then they have that, they attach to your Oh, yeah, clothes. yeah. Cotton. Oh, no, they're the round ones, but what are the ones that are, Prestelius. Joanne, what you're thinking of is two little prongs and then they go into a round, oval shaped leaf, right? right, but The what, Prestelius. okay, but, And okay. they were always in Oh, the cotton, vineyard, cotton, there's the round the one. round ones, burdocks. So there are certain. In fact, if you take those cotton, those round things, and if you've got a mouse hole by the house, stick them in there because the mice won't go Yeah. in, they don't like them, they stick to the Oh, mice. Oh, that's good to know. Dandelion, what's the word for dandelion? That henviva, dandelions. That is good. Oh, What yo. what a worma? Butterbloom, dandelions, Butter flower. Yeah. dandelions, yeah, What a butterbloom. blema. Buttercup? How about blue devils? Buttercup flower? Oh, and What did they another- say for blue devils? Well, you know, people would say you Devil. can't, Devil. you can't even say the word devil, you know. That depends upon who you're talking about. Well, And did you know that blue devils came over from Europe and seed? wouldn't you know? The